Di, halo di, Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Dek ini? halo di, maba maba, ospek lagi Mas, ya di, mas, ospek lagi ya di, mas. apa di, dit kamu Jadi, kalau kuliah kap, di LN, dit kamu kalau kuliah di LN pengen di mana? Aku pengen di University Malaya guys, kalau di LN. biar ketemu siapa sih, Dit? Hah? Biar ketemu Biar siapa ketemu, sih? biar ketemu tuh, oh atuh, biar ketemu itu. Ketemu golden apa? Ketemu golden apa sih guys? Golden generation of content creator. Nah, gitu. Ya, Agak ya, cemberut. ya, 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 ya. Benar, benar, Ketemu benar, benar, benar. golden golden standard of eh itulah pokok lupa aku. Bising lah. Nah, iya iya saya tuh loh, Yes, lu tuh cukur lu potong rambut yang kepotong rambutnya atau sifat jeleknya sih? Ini, ini, ini. Kalau kalau misalkan ini teman-teman, buat yang nonton di Kadit, ini adalah contoh ketika cowok kalau misalkan ke tempat potong rambut itu cuma bilang, Mas rapihin ya ini. Gue Jadi bilang kurang kurang nyeni gitu bahasanya gitu. nyeni ya, kurang nyeni ya. Jujur jujur di situ nggak nyampe gitu. Nggak arrive ya, nggak arrive Nggak ya. nice gitu. Nggak arrive ya. Ibarat kata tuh lo nggak respect gitu, nggak respect sama barbernya. Oh, oke oke. Nggak respect ya, nggak respect dan nggak arrive ya. Nggak, lu kurang banget di situ, attitude lu jujur kurang. Edit kurang ya. Jadi Nggak lu nyampe. ketika lu datang, lu tuh udah harus tahu lu mau potongnya kayak apa. Mm-mm. Ketika lu rapiin, itu kan lu kayak memberikan beban gitu untuk tukang potongnya gitu. Di situ jujur kurang, jujur. Jadi biar minimumnya harus tahu. Nah, kalau gua lebih prefer, gua tuh langsung bilang, Mas, potong-potong sampingnya aja biar nggak keluar-keluar. Nah, maka artinya akan seperti ini. Dan bagian belakangnya dikit ya, Mas. Jujur di situ nyampe. Oke. Ini from my pendapat imo ya guys. Ya yes ya. Ini pendapat gua aja imo. Imo. Pendapat imo aja ini. Pendapat imo. Menurut gua lebih better dan gua lebih prefer Ya, 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 ya. lebih prefer sesuatu yang lebih better. Jadi yang paling best gitu, kayak yang paling yang yang lebih longer gitu, yang lebih longer. Jadi aku nggak pingin rambutku tuh lebih shorter gitu. Makanya aku nggak bisa lebih shorter. No. Jadi lu lebih prefer untuk barbernya itu yang pasti barber ini punya style yang lebih best dari lu gitu ya. Nah, jadi gue pengen tukang barber rambut gue. Ya. Jadi gue pengen tukang barber rambut gue tuh ngerti gitu. Kalau oh ini lebih shorter gitu. Jadi nggak bisa. Nggak lebih prefer Oh, biasa. oh ya. Loh, kenapa ini pada ketawa Inggrisnya Iya, jelek? kenapa lu? Kalian menghina orang ngomong bahasa Inggris tuh gimana? Ini Dit. Ini yang Ini gua yang kurang biasa. suka dari orang Jadi- Indo tuh adalah crab mentality gitu. Crab mentality. Jadi orang ngomong bahasa Inggris dikit diketawain katanya so Inggris lu gitu. Nah, ini Iya. Padahal kita udah lebih better daripada tahun kemarin ya gitu kan. better daripada biasanya gitu. Iya. Dulu kita nggak ngomong bahasa Inggris, sekarang udah jauh lebih better gitu. Jauh lebih better, Bre. Jauh lebih better, bre. English is my first language. Iya. Bahasa language gue yang pertama first English. First English ya. Ibarat bahasa language lu itu ini ya, Inggris ya. Jadi ya gimana ya, teman-teman, kalau misalkan kalian ini ngeliat kok bahasa Inggrisnya jelek sih, hargai teman-teman, karena nggak semua orang punya keberanian, courage untuk ngomong bahasa Inggris gitu.
Gitu. Gimana kabar lu, Dit? Sekarang, Dit? Kabar gue lebih better aja sih dari sebelumnya. Udah, hei. Masih lanjutin loh. Hei. Ya, jauh lebih baik lah daripada hari-hari sebelumnya. Karena kalau tidak lebih baik dari sebelumnya kan berarti tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perubahan. Berarti ada slope-nya dong. Jadi slope-nya tuh yang penting tidak negatif aja gitu. Atau nggak sama dengan 0 gitu ya? 0 nggak apa-apa. Kenapa? Tapi kan artinya kalau misalkan 0 artinya kita tidak lebih buruk dari sebelumnya. Walaupun tuh tetap bare minimum udah. Bare minimum setidaknya F aksen X-nya 0 gitu ya? F aksen X-nya 0 dan juga F double aksennya Oke. Next. Oh ini IPK 3,94, 3,97. siapa? Nggak tahu, Dit. 397 siapa? 394, 394 siapa? 393. Dia mau ngomong siapa? Nggak tahu, Dit. Siapa, Dit? Amin aja. Amin. Yes, lu nangis ya kemarin perpisahan. Ya saya mah nggak peduli guys sama perpisahan gitu guys. Ini. Coba. Ini. Kalian nggak tahu yang di video ya saya itu bukan ya saya yang beli itu. Kadit ya? Bukan. Siapa? Orang-orang guru suruh urunan. Oh, iya. Nanti ini ya, habis makan satu-satu ya. Tadi lu makan donat berapa? Iya. You Ini kali Dit, sambil buka Q&A kali ya. sambil buka Q&A boleh. Apa hashtagnya Mas? Hashtagnya Mas, diluncurkan Mas. Hashtag kayes gacor. Cepet. Kayes gacor ya. Kayes gacor. Gimana? Tanggapan lu? Di Twitter apanya? Evos kalah lagi, Cok. Kan hari ini main lawan apa nggak tahu aku. Kemarin gue liat yang lawan Onyx. Ya Onyx. Lu mau pakai UI Sport juga. UI Sport. Ya, siapa tahu ada kan, kan nggak tahu kan. Emang lagi bagus aja. Iya, Onyx menang. Iya, Onyx menang. Lebih bagus aja soalnya Onyx tuh lagi habis kedatangan ini kan, kedatangan gold laner YTTA kan. Oke, ini nih udah mulai nih, udah ada nih. Halo aku Dira dan Iksoira Rower. Gimana di tanggapan lu? Apa sih hashtagnya? Kayes gacor kan? Infokan live mabar ML lu nggak bisa guys, aku guys. Iya. Belajar ML terus. Main aja. Ilar lu. Gimana tanggapan lu Dit tentang ospek ini Dit? Nggak, lu pertanyaan lu nggak di live yes. Nggak di live yes. Kita ini kan maksudnya sharing aja kan gitu. Nggak bisa di-cut di sini yes. Jangan. Takut gue. Lah, kenapa Dit? Maksudnya ini kan ibarat itu lu sebagai alumni gitu, bukan alumni sih bilangnya cutting gitu kan. Lu pasti kan banyak ini kan mengayomi adik kelas kan, adik tingkat kan. Gimana kalau dari lu tuh gimana sih tips and triknya untuk menghadapi aspek-aspek gitu? Mungkin specifically di ITB gitu contohnya atau di berat banget. Gak. Enggak, maksudnya kan lu sebagai ini cutting, siapa tahu nanti rajin hadir ya gitu. Apa ya? Orang kok gak ada pembahasan lain ya? Loh, Apa ya?
Yang pertama, Yang pertama. yang pertama. Ya, Iya. atau in general buat para In general. maba-maba gitu. Atau In buat gua lah, general. Dit, gua kan maba gitu kan. In general aja ya, intinya kalau kalian nggak salah, kalau kalian ngerasa kalian udah ngikutin aturan yang diinginin, ya udah guys, jangan kalian mau untuk gimana ya jawabnya ya? Ya udah, kalian pertahankan diri kalian, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua, Yang kedua apa, Dit? yang kedua, hindari debat-debat yang nggak penting. Itu. Contohnya coba, ada bisa dielaborate nggak? Wow, kira intinya ya. Kalau bahkan ya, bahkan kalau misalkan kalian merasa benar pun dan nggak ada yang salah dari kalian, udah kalian jadi orang yang apa sih namanya, bigger person. Karena ospek itu menurut pandanganku tidak ngaruh ke kelulusan kalian. Betul. Itu guys. Dan ini yang paling utama. Ini kayaknya nggak akan menyerempet kemana-mana. Yang paling utama, jangan sampai kalian benar-benar menggantungkan kehidupan kuliah dan keseharian kuliah kalian di organisasi ataupun himpunan-himpunan itu. Jangan kalian menggantungkan most of your college life itu ke organisasi. Kalian harus malah menggantungkan ke diri kalian sendiri, ke value diri kalian sendiri. Setuju. Tadi aku grader. Oh iya, terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak, sudah dikasih nilai bagus Kak. Jadi nggak usah ikut ospek. Gimana? Bukan gitu ya, harus tetap ikut ya. Orang kok kesimpulannya aneh banget. Iya, jadi kayak ospek tuh tetap wajib guys, karena dari ospek itu kita bisa makin deket ya dengan teman-teman angkatan, makin deket dengan cutting. Siapa tahu nanti kita dapat ini relasi, koneksi, itu kan yang paling penting gitu kan. Nggak semua hal yang kita lihat itu apa ya, kayak nggak ada apa ya, aduh salah ngomong, nggak jadi, ulang replay. Baik, action. Kita tuh selalu, nah ini bagus nih, kita selalu bisa mengambil hal baik dari apapun itu guys. Dan biasanya hal-hal baik itu kadang nggak kelihatan banget gitu loh. Maksudnya nggak kelihatan langsung, tapi kita bisa memanfaatkan itu guys untuk mendapatkan hal baik itu. Contoh kayak tadi ya, saya tuh jadi lebih kenal angkatan. Kenapa? Karena kita di YTTA bareng-bareng kan. Karena kita kenal angkatan. Jadi Apa YTTA apa nih? YTTA tuh yang YTTA aja. Oh, karena tiap kampus beda kan. Ya, maksudnya kan nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Mungkin di itu ya itu. Oke, kita pikir dulu. Aku Mungkin sebelum kayak ngomong. ini kan, kayak Orang kok tim bertanya. bareng atau kayak, Dasar. atau mungkin kayak ini kan, ngobrol-ngobrol saling kenal angkatan gitu kan. Setuju. Berarti ospek itu kesimpulannya bagus ya teman-teman ya. Kalian harus ikut karena kalian nggak tahu bisa dapat apa aja nanti di sana. Maksudnya gini, daripada kita mungkin kita ngerasa ospek tuh kayak buat apa sih, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kan itu jadi ngebuka banyak banget opportunity yang kita juga nggak tahu gitu. Setuju. Nah, daripada kita ibarat kayak kita punya kemungkinan dari satu pintu doang, kan lebih baik kita punya kemungkinan dari 2 pintu atau 3 pintu atau 4 pintu gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu dapatnya apa, tapi kan at least kita punya banyak banget kemungkinan dan kesempatan gitu loh guys. Tapi ya nggak, ya mungkin hasil akhirnya kita ngerasa kayak wah ternyata aku cuma perlu di satu pintu doang udah bisa dapet yang gini-gini. Ya orang beda-beda guys, nggak semua kayak gitu.
betul. Bisa jadi aku mungkin cuma lewat pintu ini doang udah bisa. Ya saya cuma perlu ganti pintu udah bisa. Ya bisa jadi kalian mungkin ada bedanya gitu. Nggak semua orang sama gitu. Setuju. Mahal mas, mahal. Lo ngasih pertanyaan susah banget. Gue harus gini-gini. Gini-gini gue. Emang harusnya jawabnya kayak apa? Oke, jadi ini ada yang send coffee, send gift. Terima kasih ya guys ya. Oke, ini ada yang nanya, gimana sih Kak Kadit kayak saya biar English biar English menjadi first language English banget kayak kalian bilang. Gimana Dit? Coba dikasih. Kebetulan dulu lu ini besarnya di mana sih? Besarnya mungkin itu ngaruh gitu ya. Gue besar di Brooklyn by the way. Brooklyn. Oke, lanjut lo dulu dah. Apa tadi pertanyaannya nggak denger? Gimana supaya bisa jadi first language gitu? Apa mungkin biar fluent atau mungkin kayak biasa kita ngomong bahasa Indonesia gitu lah. Ntar sorry gue nggak ngerti definisi first language. Apa maksudnya? Mother tongue. Nggak bisa lah mother tongue diubah. Emang gimana caranya? Atau setidaknya biar kayak se-fluent itulah. Oh, tadi aku udah jawab guys di awal live guys. Gimana Dit? Ya, cari teman yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris juga. Gitu. Berarti kita ngobrol bahasa Inggris dong sekarang. Boleh. We Boleh. Ayo boleh. Gak walk. usah lebih better tapi lebih prefer lebih gue ajar lu. Yesterday we walk. Hei, apa itu? Apa itu? Mau ngomong apa itu? Huh? Iya. Tutup kamera aku ini. Gue mau ngomong juga takut. Orang kok. Ya. Enggak. Maksudnya we walk in the same area in Greater Jakarta. Yesterday. Oke, jadi so Kadit was raised in Brooklyn and maybe if you guys are wondering why our English is very fluent and have a very good accent. So Kadit was raised in Brooklyn and I was in Ohio. Oh, Ohio. Ohio is like 7 hours from Brooklyn, I think. Yes. In Ohio, you can find many things, brother. Like many. Okay, yes. Try to mention every state in US that started with vowel. Beside Ohio lah. Apa ya? Arizona. Banyak lah. Cari tahu sendiri lah. Arizona. Ini bukan endorse English Academy kan ya? Bukan. English No. English Academy itu kalau kalian mau belajar serius ya, kalau sama kita ya YTTA. Jadi apa kelanjutan Edit? Biasanya lu suka baca-baca buku apa gak sih gitu? Apa ini lanjutan dari pertanyaan apa ini? Enggak, maksudnya when you learn English, Oh, did you when did I start? did you also read like many books or literature in English, or you watch many cartoon in English? Oh, okay. So that Actually, I started learning English. I think at first grader or second grader because I was forced by my parents. Gitu. Ayo les, gitu kan. So yeah, the first sentence that I still remember until now is, where do you come from? After like the first day I les bahasa Inggrisnya. The first day I got into my les-lesan itu, every person I met, I asked them like, where do you come from? Okay, so where do you come from, Kadit?
Ya, I was born. Nah, aku yang agak susah bahasa Inggris tuh preposition. In, on, at itu aku masih bingung. Aku masih susah. In, on, at it's like intuitively I still can do it automatically gitu. Harus agak mikir gitu. Oke. Contohnya, what's the example? Like I was born a city, bla 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 city itu pakai at, on atau in ya? Itu In. we use in. In, oke. Oke, so I was born in Jakarta. Jakarta. Oh, serius? Serius. But I'm only, I think on 2 or 3 months. Then I go into other city, Oh. and I grew up there. I think about 15. Oh no. Yeah. 14 years. Then at high school, I moved to Kota Malang, and 3 years there. And then now at Bandung. In Bandung. Hmm. In, kenapa in ya? How do you differentiate that sometimes you use in, you use at, you use on? How can you like intuitively know that we need to do in or on or at? As far as I know, we use in when we use in if we want to state like a general place like Tangerang. General place. Tangerang has many like apa sebutannya city ya. Enggak, Tangerang itu juga city. Ya tapi intinya gitulah. Kalau mau sebut kota atau kayak provinsi pakai in, negara pakai in. Gitu. Kalau specific place gitu baru kayak Adit, let's meet at Grand Indonesia gitu. Oh, okay. I got it. I think like if you want to mention a general place like a big place, you mean big place that not specifically where specified. Nah. You use in. Okay, Yes. so like at there's restaurant, cafe, maybe school, use at. Yeah, I usually do my homework at school gitu. Okay. How about Walaupun nggak time? nyambung ya. How about time? Time itu it depends. If you want to you want to have like specific time, like 6 a.m. Okay, then you say I woke up this morning at 6 a.m. Mm-hmm. But if you want say like Kadit, let's meet bla bla bla. Pokoknya pagi lah gitu. Afternoon, morning. Okay. Kadit, let's meet in the afternoon gitu. Oh, oke. Jadi nggak spesifik. Oke. So Atau bisa juga kayak specific at time. noon. At noon itu it means 12 p.m. At noon. Walaupun kayak tadi kan afternoon kita pakai in gitu kan. Tapi kalau noon itu kayak spesifik ketika sejauh yang gua tahu ya itu tuh kayak ketika matahari lagi di tinggi-tingginya gitu, lagi apa kulminasi atas gitu. Lagi 0 derajat Di atas kepala. Nah, ini bisa dibahas lebih lanjut. Sebenarnya Terus. matahari itu ketika jam 12 itu nggak di atas kepala. Oh iya. Iya. Jadi itu bergantung sama tanggalnya berapa dan posisi lu di mana. Itu ada ilmu astronominya lah gitu. Kasih tahu. Tapi ada kondisi di mana tepat di dalam kepala. Makanya gue nggak tahu ya, lu pernah lihat atau enggak ya? Kayak di ITB itu kan ada tugunya kan. Itu tuh kayak ada momen di mana tugunya itu nggak ada bayangan. Nah itu artinya mataharinya tepat di dalam kepala. Tapi cuma di tanggal-tanggal tertentu, nggak tiap hari. Tapi bukan jam 12.
Pas. Biasanya jam 12. Oh. Tapi sebenarnya itu nggak selalu jam 12 juga. Makanya kenapa kalau lu sholat siang, apa sebutinnya? Duhur, Zuhur ya? duhur. Asar. Ya yang jam 12 Iya, iya, duhur. itu biasanya nggak 12.00 kan? Biasanya mungkin 11 berapa atau 12 Iya, iya. dikit kan? Heeh. Nah, karena matahari itu kan ngikutin matahari paling atas itu jam berapa kan? Hmm. Nah, jadi ada yang namanya itu adalah equation of time. Mhm. Jadi itu mempengaruhi matahari itu, sebutan itu kulminasi atas biasanya. Oke. Kulminasi atas tuh matahari dalam posisi tertingginya. Tapi emang Apa? setauku ya, ini tolong ya buat teman-teman yang mungkin tahu lebih tahu. Tahu gua, menurut gua duhur itu bukan pas banget di atas kepala. Tapi ketika bayangan gimana sih? Gimana sih? Itu nggak sih, guys? Apa bayangan apa? Bayangan udah lebih dari panjang tubuh kita. Apa itu asar ya? Panjang bayangan kita lebih panjang dari tinggi badan kita. Itu apa asar ya? Lupa aku. Gak jadi, yes. Lu nggak bukannya lu tahu, yes? Ah? Lu maksudnya kan nggak tahu, siapa tahu diajarin juga gitu kan. Enggak, no. In my Enggak, di astronomi religion maksudnya. Di Oh, astronomi enggak. Astronomi enggak belajar asar jam berapa sih? Enggak ya? Karena yang biasanya itu yang cuman jam 12 itu loh, karena very spesifik matahari itu lagi di posisi tertingginya. Mhm. Karena ketika matahari di posisi tertinggi itu tuh banyak yang bisa kita dapetin dari informasi itu. Oh, ngerti. Tuh. Gimana? Shall we continue with English again? Yeah, it's up to you. Okay. So where Good, do you I'm- come from? Where do you come from? Why you ask the same question like before, bro? Why? Kan tadi belum dielaborate. I think that's. I think Okay, I can- another question. What do you do in your leisure time? Apa? Relation time? What do you do in your free time? Oh, free. Oh. First thing first. Yeah. Yes. If I have a free time, I need to check if there are some assignment or some responsibility that I need to do at that time. Yeah, because sometimes when I'm at my free time, nah, you said like, is it true, right? Free time, right? At free time, on free time. Gimana teman-teman? In nggak sih harusnya? In my Ya, free time. Intinya itulah ya. Intinya, Salah dikit nggak apa-apa. if at my free time sometimes, I'm not really think that, okay, there are no other responsibility or assignment that I need to do gitu. So I will check first, like check my laptop, check my WhatsApp, Line, or everything, if there are anything that I need to do. But if they are clear, everything is done, sometimes there are two options: sleep sleep or go outside. I mean, go around lah, jalan-jalan, walking. Looking for non-coffee ya, because you don't drink coffee ya. Looking for something that I never had before. Looking for something that like new for me, like I need some refreshing, right? After maybe after a hard day or something that happening that day, I need to
do something new, or I need to meet something new, like that. Okay. So who you usually chat on your WhatsApp? I think that's not. I think Oh, that's ini ya, very very. very menggok itu, very menggok pertanyaannya. Itu very Oke, menggok. oke. Sorry. But I can answer. Sometimes when if I free time, the context is still free time, right? Okay, if at free time, I'm not opening my WhatsApp by the way. Okay. I'm not even opening my WhatsApp, and yeah, I just do something that not really productive. Oke. If the context is free time, yeah. But if there is something that important or something that really interesting for me, yeah, maybe I open my WhatsApp and terus Oke, kamu oke. buka YouTube. Terus kamu bukanya apa di YouTube? Nonton MPL, EVOS lawan Bigetron. Okay, so you still watching about Mobile Legends, huh? Yeah, I still watching lah. I still watching lah. Like even if I even if I am not playing Mobile Legends anymore, especially at semester 5 at this fifth semester on this fifth semester. But at holiday or maybe at my free time, sometimes I miss to play Mobile Legends lah. When I miss to play Mobile Legends, yeah, I don't want to be left with the meta lah. Yeah, yeah. I want to know the meta lah. I want the update of the meta so that I play not clowning. You know clowning like ngebadut. No, I don't want to clown. Yeah. I don't want to clowning inside the game. Physics and astronomy discussion with time concepts. Yes. Oh, ini AI. Oh, wow. Apa Ada tuh? AI. Okay, you guys can ask about physics lah. Lah. Malah You juga. guys can ask about physics to Kadit lah. Lah. Yeah, we can discuss lah. Both of us will answer in English ya, Kadit ya. Okay. Yes. Yeah. You can ask anything, guys. You guys ask with English lah, so we can learn English together. Mm-mm. Yes, kan. Okay, so for all of you that say grammar apa ini grammar kentut, I think you should kentut by yourself lah. If you say grammar kentut, I think you should kentut for yourself lah. Yeah, okay ya. We learn. Someone says buka les-lesan Inggris aja deh lu berdua. Nah, Sabi tuh. ya Ken. Ya Ken, you guys just ask on Instagram, we can open. We can buy English Academy Oh, lah. thank you, Nata. Thank you, Nata. You so good lah. Yes, we can buy. Actually, we can buy English Academy by ourselves lah. Like we can. We can acquisite English Academy like, halo Kak Iman, I think we want to acquisite English Academy. How much is English Academy? And then like, okay, how much is you? So yeah, everything is by English Academy. English Academy. Yeah. But one thing about English ya, many people, especially on Twitter ya, I usually see that they think if someone use English with broken grammar, they usually overhate them, and it makes people like Shy. people. I don't want to use English lah because if I use broken English, people will judge me. Oh, like lost in interest ya. No. It's more like my English is not good enough, so therefore I cannot use because people who has better English will judge me.
Yeah. I see. Yeah. Actually, I often see the comment when like, hey, at least you use lebih better. No, not that, not that, not that. No. Like, yeah, if you want to say English, don't say apa. Yeah, you can use this one. Or like, don't speak English if you still say this word with this word gitu. Yeah. Kadang kayak gitu. Yeah, But that's the. yeah, I think the reality is not every people has the same privilege as like I think Jakartans, because people in Jakarta usually use English in daily conversations, but people in suburbs area they perhaps like barely use English. So I think it's like learning new language lah. You just use them as long as both of you understand what you are saying. Yeah, It's that's true. okay. That's true. You guys don't have to be underestimating your own English lah. But yeah, because the point of language is communication, right? If Yeah. you guys understand what the other person says, so yeah, that's not a problem. Yeah. If I say broken English, for example, people in Singapore lah, I mean people in Singapore use very broken English. If you use that terms or their words in IELTS, I think you will get bad scores. But in the end, people understand what they are saying, so I think there's no problem. Yeah. The point is you understand what others say, so yeah, the problem is clear. Yeah. So you just use lah, no matter what people say. We don't need to say like luar biasa with extraordinary or fabulous or Yeah. domination. We just say very good, very cool. Yeah. Very good, yeah. Everyone understand. Because in daily English you don't use like fancy words, because it just doesn't Doesn't make sense. work like that gitu. Uh, Okay, there's a question, Kadit. Can you guys explain some interesting materials from your subject in this semester? this semester, Yeah. the most interesting thing is I learned the wait digital discrete, yeah, a way how that a digital or discrete signal is being processed inside our computers or our device. Like, we know that signal is always analog, right? Like, they're always real time. Yeah, I mean, the time base is real, not a discrete time, like one only at integer time, but on a real numbers. But at computers, at our device, they are not processing analog signal. They are not processing real time signal, but they have to convert it into analog or to digital or discrete time value. So yeah, that's the most interesting one at intinya this semester. Yeah, but it is more easier to calculate, to do the assessment, because we don't need to like see every like in the graphic on real time value. You need to track every each one of the wave. But if you want to calculate or you want to process a discrete time signal, you just like at t equal to 1 is equal to what? If t is equal to 2, I mean the time is equal to 1, the wave is at where? Yeah, gitu. Oh, so it's like processing data ya from Yeah. computer. How about like, do you have
from your post on your Instagram, you mentioned that there are no more like math in your subject. So is it true that you don't learn math again? Uh, for the course that says math in their title, there are no longer that course gitu. Udah nggak ada mata kuliah yang seperti itu. Okay, so there's no specific subjects that Yes. learn about math ya, Mm-mm. like calculus or real analysis ya. Apa bahasa Inggris analisis real? Real analysis. Ya mungkin ya. Ya maaf ini English Tangerang ya teman-teman ya. But for the assessment, for how to calculate, like to find of the value of, like for example resistor, capacitor, and other, we still need mathematics to find the value of that component. So we cannot separate it by mathematics, guys. If especially if you are pursuing engineering field gitu. Okay. Because it's really related to science and math. So what is your thoughts about Sandy's post about like people asking to Speed counting. Yeah, about student who pursue in Olympiad, in math Olympics, and they ask questions about blah 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 times blah 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 is equal to, and they are hoping that you can solve that in a few seconds. Oh, yeah. What is your thoughts about that? Sometimes for context, I don't think it's every, but most of the students that really into mathematics, for more specific mathematical Olympiad, we always talk to not using any calculator to do our calculation or to answer some question. So I think from that context, we used to do something, we used to calculate something manually, by hand, by paper, by on paper, or like just mental gitu. So secara tidak langsung kita belajar, we learn that we need to calculate something faster, because if we are not used to calculate something fast, then we are we will spend too much time on the calculation. Spend too much time. Okay. But from Sandy's content, it's not like a big number times big number times big number times big number. We never had that in mathematics Olympiad. We never had that. But what that mathematics Olympiad do is like, how do you simplify a question? How do you find the answer of a question with a short way, with a shortest step you can. Okay. How do you can find the shortest step? That is the point of mathematics Olympiad, especially. Okay. Not always how you count something really fast, speed counting nah. Okay. I also watch a video on YouTube that says almost all mathematicians are lazy. So people who pursue in mathematics or the Nobel winner, they usually are a lazy person, because in mathematics we never if we want to sum 1 until 10, we never do it manually one by one, but we use the sequence formula, right? Mm-hmm. We use sequence formula. And I think one misconception that has been forever in Indonesia especially is people who
study math is equal to people that can calculate fast. Because I think those two things are really different, yeah. And if you ask me, I think I'm a Opinion apa ya? Not every time that someone can do it faster, that in a short time, that means they are lazy. But it because they are doing something effectively gitu. yes, true. If you can do it something effective, why do you need a longer time? Why do you need like why do you need a longer time gitu? Yeah, like if we want to find the sum from 1 until 10, I think it's still possible if we want to do that manually. But if we want to calculate the sum from 1 until 1,000 or 100,000, I think that's kind of impossible lah. Yeah. Bill. Okay, so after we talk in English, Yes. we lost like 300 people in this life. Oh no, lupa, gak ngerti aku. Yeah, it's okay. It's okay. Okay, it's okay. What do you think, guys? Yeah, what do you think about the English life? Yeah. When does your class start, sir? Mine will start in a few weeks, and Kadit, I think it's already started. Yeah. Yeah, I've been on my 3rd week or 4th week. I'm into my 4th week, I think. So it means in a few weeks you will have your like midterm exam, yeah? Yeah, I think 4 weeks from now. Kalau les sama kalian bayar berapa? Very very expensive ya, because we can teach you guys like a lot of accent. We can use Singlish, we can use British, we can also speak in American English. So Kadit, is that your boh? Yeah. It's my wow. I think wow very often lah. Is it still woh? Or is it like sparkling woh? No, I'm not that rich, bro. I'm not that sparkling water man, bro. Oh, It's so like it's an like mineral woh. mineral water. Yeah. Request British accent for 5 minutes. No. Sorry. People will think that we were born in the UK, but Dublin. I was born at Dublin. yeah, Kadit was born in Brooklyn, and I was born in Ohio. ITB accent ada nggak? Gimana, Dit? Nggak ada. ITB accent, Sundanese accent. Sundanese accent. Sunda X Jaksel sih sebenarnya. Thanks for speaking in English. Yes. Well, same. You're welcome, Mas. Same. Same ya. Just speak English. Sure. No problem. What is the English for masuk angin? Cold. Benar nggak sih? No. The English for masuk angin is like inside the wind. Oh, inside the wind. Okay. Inside the wind. Enter the wind. Yeah, that's more reasonable. Ini bener apa? Enggak lah. Ya bener, cold lah. Cold water. Ini since enter wind. Recommendation for good YouTube channels for learning English, yes. English Academy ya, Dit? Gak ada ya? There is no YouTube channel from English Academy. I think
IELTS Advantage. If you guys know, just search it on YouTube. Yeah, I also learned from that channel. He explains really good IELTS. How you say telur dadar in English? Telur dadar. Telur dadar. Sunny side egg, scrambled egg. Apa? Sunny ong. Sunny ong. Sunny ong Yesu 2024. 2024. Canopus just got the number 1 gift. Thank you, Canopus. Canopus is a name of a star. I only know Alpha Centauri. Is it a star? Yes, Alpha Centauri is a star. Alpha Centauri. Polaris. Ketemu. What is telur gulung in English? Twisted egg. Twisted egg. Ini direct translate ya. Gak mungkin ada di sana, bro. Telur gulung, bro. Telur gulung. Twisted egg or creative egg. Kira. Calling egg. Karep mulare. Wrap egg. Egg wrap mulare. Okay. So you guys can ask question in English. We can answer in English every topic ya. Because like we have said, both of us is American. Are America. Yeah. So we can discuss many things. Canopus is the second brightest star after Sith. Okay. After Sirius. Okay. Thank you for the information. So Kadit, what is your plan after this? I need to continue my work so that at weekday, I mean on Monday, that's not really hard. There's not really much of work, so I can make it. I can mencicil. What is the English of mencicil? I can Apa yang mencicil. mencicil? Wow. Credit. Apa be? Gaduh-gaduh. Tapi jujur ya Dit ya, gue tuh sebenarnya agak sedikit takut ya. Nanti kuliah tuh gimana ya kalau gue ngerjain bahasa Inggris, ngerjain soal fisika atau matematika dalam bahasa Inggris gitu. Gue takut terms-termsnya beda sih. Kayaknya kan beda kan. Jadi kayak find the derivatives of fx is equal to 3x squared plus 7x. Oke, apa bilangnya? Kita aku turunin aja langsung gitu kan. Kalau pakai bahasa Indonesia kan gampang kan. We derive the equation into from the information given on the question. We can derive the data into an equation that 2x divided by 4 is equal to m times gravity times height equal to m mass percepatan acceleration square. Gak usah ditulis dalam bahasa Inggris, tulis aja variabel yes lah, pembuat tulis semua dalam bahasa Inggris. Iya benar sih. Kecuali pertanyaan-pertanyaan
kecuali mata kuliah kayak tentang sosial, tentang kenegaraan. Kalau itu gak Tentang bisa. sosial sih pusing ya. Mungkin presentasi sih, Dit. Lu pernah presentasi pakai bahasa Inggris full gitu nggak? Pernah. Gimana? Bikin ini Lebih tuh, susah materinya atau lebih susah translate-nya? translate-nya. Materi mah ya udah kayak bahasa Indonesia biasa. Dan waktu sidang, latihan juga kan. ITB kan kalau sidang kan pakai Pakai Inggris. ininya, apa namanya? Literatur apa sih namanya? Hasil projectnya juga dalam bahasa Inggris. Aku nggak tahu ya apakah dalam bahasa Inggris atau kayak kamu bikin dua. Sama aja kalau bikin dua mah tetap ada bahasa Inggrisnya tetap. Apa nggak sih? I Ya. think you wanna go, Mr. Kadit? I think you have a lot of work, huh? Yeah, I think my work is like a mountain alay. A mountain. Mountain. A bunch. A huge. Many. A huge ton. A ton. Apa sih? A ton. Never ending work, kata Tika. Never ending. Oh, dan bilang berasal listening IELTS. Emang bre, itu yang ngomong Gelo. lah. Berasal Yang listening. pengisi suaranya kan kita kan? Sisanya kita nggak tahu. Nggak, kalian nggak tahu aja. Iya. Udah panjang ini udah. My hair is, I think 2 weeks from now it will be like an apple. Bro, your hair so short, Yeah, What do you mean, brother? but my hair isn't seems like broccoli ya. Ponyan dit. What's the English of pony? Is it still pony? Apa poni ya? If I have, Apa poni? if my hair is apa menutupi covering my apa sih dahi itu, chin, forehead. If my hair covering my forehead, it is like my hair at Clash of Champions last season. Oh My ya. hair is Your like hair covering, your my hair hair is like, covering my forehead. ya. Your hair kinda similar with Chris. Yeah. The reason why I want to make my hair is covering my forehead because when the makeup session is begin at their table at the desk, I see like one hair, apa sih namanya, catokan itu apa, catokan ya, catokan. I see one of the catokan Berapa? on the table. Oh. But the makeup artist is like, yeah, just makeuping me like foundation and then concealer and then like, why it's just like that. So I was just like, Kak, I think I usually use a catokan so that I'm not just sit there for 5 minutes because everyone was like long. I wait for them for so long. But why I only sit there for 5 minutes or maybe 10 minutes? So I say to the makeup artist, Kak, I think I need to use that kind of catokan, Kak, so that my hair is covering my forehead gitu. Straightener Ya, itu namanya. Yeah, straightener. So they say like, oh, you can tell our hairstylist. Terus aku kayak, huh? Is there any hairstylist right here? So yeah, that's Asing why. ya, bagi anak kos tuh asing ya. Asing ya. Hairstylist. Bahkan Campo aja dikocok isi air.
Hairstylist, cok. Tapi ini panjang sih. Puncaknya itu AOC. AOC itu aku beneran pakai poni. Pendek lah. Ya pendek nggak kayak gini, ini udah panjang. Menurut gue rambut lo kurang bervolume sih, Dit. Sama, tapi jadi kayak menekuk gitu atau gimana? Iya, pokoknya kalau lo mau segitu, misalkan kayak begini nih, kayak begini keritingnya. Ini tuh kalau mandi, kan lurus kan? Itu sampai sini. Coba lu mandi sekarang. Emang tapi bisa lemes kalau kena air. Kena air lemes. Terus bisa kalau kering gitu sih, gitu-gitu sendiri. Iya, pokoknya kalau ya udah kering, tiba-tiba begini. Nggak relate. Aku nggak pernah rambutku kalau rambutku kalau kering malah kayak ini lurus gini. Tapi itu apa ya? Minusnya adalah kalau ini hancur, Dit. Susah buat balikinnya lagi, Dit. Hancur tuh apa maksudnya? Misalkan ini gepeng nih pakai helm ojek gitu. Ya udah, rip gitu. Oh, kayak rambut Sandy Densu itu. Akan terus dibahas ya itu ya. Akan terus Sandy rambut Densu. Do you wanna try a new haircut guys? Enggak. Not a new haircut but new hairstyle. Sandy Densu emang legend sih. Jujur awalnya aku nggak tahu ya apa yang aneh dari Sandy ya. Waktu Densu itu, waktu podcast itu. Aku kayak melihat nggak ada yang salah gitu dari siapa aja sih itu, ada bertiga. Kavira sama Kasyaki. Oh ya kan bertiga, so kayak melihat ya udah gitu kayak biasa aja gitu, kayak sebelumnya ketemu gitu kan. Terus aku melihat komen kayak Sandy rambut Densu, aku kayak perasaan rambutnya biasa gitu. Terus ada yang SS dijadiin meme, kayak lo iya juga ya, beda ya gitu ya, aneh ya rambutnya gitu. Kayak oh iya ternyata jadi kayak ini gitu doang. Aku kan fokus kayak mendengarkan apa yang diomongin kan, nggak terlalu peduli. Maksudnya dia mau rambutnya gimana, mau pakai topi, mau gundul, nggak tahu, ya udah gitu. Ternyata dia gitu, dek. Di situ lo arrive Mas Kadit. Oh iya kan, kita tuh nonton orang atau nonton looks-nya. Kita mau cari ilmu, kita mau belajar dari pengalaman, belajar dari cerita, bukan belajar dari kayaknya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Gitu. Kelas. Yes, you true lah. Kecuali kayak beneran ancur-ancuran ya rambutnya, kayak nggak niat, nggak proper. Ya, nggak enak dilihat itu beda. Itu bukan masalah good looking atau enggak, itu masalah Anda mau lihat orang banyak, masa nggak ada persiapan gitu. Nggak, setidaknya clean lah ya. Tadi kalau gini mirip waktu SMA. Aku SMA malah pendek banget guys rambutku guys. Karena aturan sekolah ya. Cuma pendek banget aku waktu SMA itu guys. Ini udah ngelanggar aturan ini aku nih kalau balik SMA ini. Pendek lah intinya, makanya kayak ya ini pendek lah. Wajahnya mirip pas SMA please. Ya masa aku berubah rek. Masa aku jadi Sandy? Ya enggak lah. Masa aku jadi Sandy? Kalau di perm harus nunggu 4 bulan. Sebenarnya aku tuh pernah punya temen, dia di perm. Kok nunggu sih? Bukannya hilangnya 4 bulan ya? Kok nunggu sih, gimana sih? Emang nunggu ya? Ya udahlah. Oke guys. Sepertinya aku udah dipanggil sama ini atasan.
Mana ada orang kerja weekend malam minggu, nggak normal. Nah tapi ya mau mengerjakan sesuatu guys. Pas. Jadi buat teman-teman yang atasannya atasannya kasur kah tukang guys. Atasannya kasur. Itu atasan yang lebih atas lagi. Itu beda lagi. Ini bawahannya atasan, bawahannya kasur lah ini. Gravitasinya keras ya kalau kasur ya. Ya intinya ya terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah tertawa dengan bahasa Inggris gua, dan bahasa Inggrisnya saya. Thank you buat lu kabeh di sini ya. Thank you buat lu kabeh di sini yang udah dengerin kita berdua yapping final boss. Yapping final boss to the boss. Mohon maaf ya guys kalau apa namanya? Bahasa Inggrisnya memalukan ya. Mohon maaf kalau bahasa Inggris memalukan. Nah, bentar lagi kita buka kelas. Bentar lagi kita buka kelas gimana caranya ngomong bahasa Inggris yang memalukan. Ya. Oke. Mau pose apa kalian guys? Dadah, terima kasih. Sampai berjumpa di Bandung. Season 3. Lagi season 3. Thank you guys semuanya. Jangan lupa sholat, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa sahur, jangan lupa berbuka. Dah, itu intinya. Dadah. Wis, terima kasih yes. Yo, bye Dit. Makasih banyak ya saya dan teman-teman semuanya. If you disconnect, you will